Wakati historia ya karne ya 21 ya Kenya itakapoandikwa, kumbukumbu ambayo haitasahaulika ni ya kati ya Rais Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake William Samoei Ruto, viongozi wawili walioanza pamoja wakiwa marafiki wa dhati, wakapigana na mawimbi mengi pamoja, lakini mwishowe wakakosana kuhusu siasa hizo zilizowaleta pamoja, na swala hili ndilo limebainisha siasa za urithi wake. NTV imezungumza na baadhi ya wandani wa wawili hao, tukijaribu kubaini chimbuko lililosababisha wawili hao kukosana kiasi ambacho hakijaonekana kwa muda mrefu katika historia ya siasa za taifa hili. Je, ilikuwa ni ndoa ya kufanikisha siasa za muda ambayo mwisho ingevunjika, au siasa zilipenya katika hadithi tamu ya wawili hao, mfano wa Cinderella? It was not a love affair. The glue that brought these two people together outside politics was the ICC indictment. The problem between William Ruto and Uhuru Kenyatta is nothing but family, St. Mary's, close friends, and children of the people who ruled with Jomo Kenyatta. I met a friend who is very well connected with the power that be, who told me in confidence that they will not support William Ruto come 2022. Ruto went far. He went up to Uhuru's bedroom as far as the interests are concerned. A point reached really in our government, in the government of President Uhuru Kenyatta, when he shook hands with Raila, we all breathed a sigh of relief. Wakati Kenyatta na Ruto walionekana kwa mara ya kwanza wakiwa rais na naibu wake, viongozi wawili wa kwanza kuchaguliwa chini ya katiba mpya mwaka 2010, waliupa uongozi taswira mpya na ya kupendeza kwa Wakenya wengi. IBC certifies that the candidate who has been duly elected the President of the Republic of Kenya is Uhuru Kenyatta. Ushindi huu ulipatikana bila wengi kuamini wawili hao wangeshinda, kwani walikuwa tayari na kesi kubwa ya makosa ya kiwemo ya mauaji katika mahakama ya jinai ya ICC baada ya kushtakiwa kufuatia matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2007. Hata hivyo, hiki kilikuwa ni kilele cha safari ambayo wawili hao walikuwa wameanza pamoja miaka ya awali na kuachana katika panda shuka zao za kisiasa. I haven't cried in years, and it's only my mother who is here today who can attest to that. Mbunge anayeondoka wa Gatondo Kusini Moses Kuria ndiye mbunge wake Rais Uhuru Kenyatta. Kuria alisaidiwa sana na ujio wa Rais Kenyatta katika ulingo wa siasa za urais katika chaguzi mbili zilizopita. Sasa Kuria ni mmoja wa wengi ambao waliasi Rais Kenyatta na kuondoka katika chama cha Jubilee na ndani ya serikali ya Kenyatta. Mwandani wake wa Kenyatta wa awali, Kuria ana kumbukumbu za Uhuru kutoka mwaka wa 1995, miaka yake ya mwisho ya uongozi wa Rais Daniel Arap Moi. Among the people that Moi trusted with the Uhuru project was William Ruto. Yeah. So Joshua Kurei and William Ruto were the people who were tasked by Moi to chaperone Uhuru's entry into politics. Obviously, I think Moi had his own succession designs, for his last term. So that project was very important for him. Kuria, ambaye sasa ni mwaniaji wa ugavana wa kaunti ya Kiambu kwa tiketi ya chama cha kazi, anadai William Ruto alikuwa ameagizwa na rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi kumfunza Kenyatta wakati huo akiwa kijana siasa za Kenya na mawimbi yake yote. Ruto tayari alikuwa ameelewa mawimbi ya siasa za Kenya baada ya kuingia siasani kupitia kundi lililowapa wa Kenya tumbo joto la Youth for KANU 92 au ukitaka YK 92.
Kundi hilo lilikuwa na kibarua la kuwaleta pamoja vijana ili kuhakikisha chama cha KANU chini ya Rais Moi kinachaguliwa tena katika uchaguzi wa kwanza wa demokrasia wa mwaka wa 1992. Nini mimi nasema mzee Uhuru Kenyatta? Katika uchaguzi uliofuata wa mwaka wa 1997, Uhuru aliwania kiti cha ubunge wa Gatondo Kusini na tiketi ya chama cha KANU, chama ambacho kilikuwa kinapingwa na wengi katika eneo la Mlima Kenya. Hata hivyo, Rais Moi aliyekuwa amejipa jina profesa wa siasa alikuwa ameficha kadi nyingine mfukoni mwake. Mwaka wa 1999, Mark To aliyekuwa na sifa kubwa katika uongozi wa Rais Moi akatakiwa kumuondokea Kenyatta na kuchukua nafasi yake bungeni kama mbunge mteule. Marafikize wa Ruto wanasisitiza kuwa naibu wa rais alikuwa bado anamsaidia Kenyatta wakati huo. Even when he failed on that, when he didn't get to parliament, it was William Ruto who actually did the heavy lifting to that culminated in Mark To, the late Mark To was a very close friend of mine. And I got this from Mark To, you know, we were very close, to actually help Uhuru to get to parliament after Mark To resigned. That was 1999. So by that time, you know, Uhuru and Ruto were inseparable. KANU infrastructure was handed over to Uhuru. Ruto happened to be one of the key players of the Nyayo infrastructure. Biwot, Kulei, all of them, Gideon Moi, all right? So Uhuru just inherited the Moi infrastructure. Kuna kauli tofauti za jinsi Uhuru alichukua hatamu za uongozi katika chama cha KANU, lakini kwa mapana na marefu ni kuwa wawili hao, Kenyatta na Ruto, walikuwa pamoja katika chama cha KANU, Ruto akiwa tayari mbunge wa Eldoret Kaskazini baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 1997. Na ndiposa hata baada ya Kenyatta kuwania kiti cha urais na kushindwa na Rais Mwai Kibaki mwaka 2002, Ruto alikuwa baadhi ya wanasiasa waliokuwa pamoja na Kenyatta wakati alitangaza kukubali matokeo ya uchaguzi huo. I accept the choice of the people, and in particular now concede that Mr. Mwai Kibaki will be the third president of the Republic of Kenya. If it was a job, it could have ended in 2002. Because after 2002, Moi was no more. Moi was out of power. Moi had left, you know, but they still stuck together up to, again, we now go out to 2004, 2005, during the KANU elections in Kasarani, when William Ruto was elected, now post-Moi, when Uhuru was elected chair, and William Ruto was elected Secretary General. The true Ruto was the 2007 Ruto, 5 years down the line. Wawili hao wangebaki pamoja hadi wakati waliungana na Raila Odinga baada ya Odinga kukosana na Rais Mwai Kibaki kufuatia malumbano ya kukosa kuafikiana kuhusu mkataba wa makubaliano maarufu MOU ambao walikuwa wameandikiana kabla ya uchaguzi wa mwaka 2002. Uone Wakenya wako wapi, na ni wakina nani utaweka kando, na ni wakina nani wanakudanganya. Uhuru akiongoza upande wa upinzani pamoja na Ruto na viongozi wakuu wa chama cha KANU wakaunga mrengo ulioongozwa na Raila katika serikali ya kupinga vikali mapendekezo ya katiba mpya katika kura ya maoni iliyoandaliwa Novemba mwaka wa 2005. Hata hivyo, uchaguzi wa mwaka 2007 ulipokaribia, wawili hao wakaenda kila mmoja kivyake, Kenyatta akimuunga mkono Mwai Kibaki chini ya mwavuli wa chama cha PNU dhidi ya mpinzani wake wa karibu Raila Odinga chini ya chama cha ODM kilichotokana na kura ya maoni ya mwaka wa 2005. Ruto akajiunga na ODM na kuwa kigogo wa siasa za uliokuwa mkoa wa Bonde la Ufa. Kalenjin elders held a meeting, a very big meeting in Eldoret, and they summoned William Ruto, and they asked him, you know, are you going to join us? I said, no, I want us to support this old man. I have agreed with Uhuru, and we know how we will tame him and his people. So please give me the blessing. I close up and work with the Kibaki. And the elders told him,
My friend, you are too late. Now we are in Kiboswa. The next minute we'll be in Kisumu. We are just knocking. Yeah? And that's how Ruto reluctantly, quite reluctantly, worked with Raila against Uhuru and Kibaki. Uchaguzi huo wa 2007 ulikuwa ubadilishe uhusiano wa Kenyatta na Ruto kwa miaka mingi baadaye. Matokeo hayo ya uchaguzi wa urais yakatumbukiza Kenya katika giza kuu ambalo halijawahi kushuhudiwa. Wakenya wakauana, mali yakateketezwa na kuibiwa, na mapigano yakatokea katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Hatimaye zaidi ya Wakenya 1300 wakauawa baada ya mapigano hayo, huku takriban watu 600,000 wakifukuzwa makwao. Ilichukua juhudi za wapatanishi wa kimataifa kusitisha mapigano, wapatanishi hao wakiwaleta Raila na Kibaki pamoja na kutengeneza serikali mahuluti ambayo ilikuwa ya nusu mkate. We do have a deal. Vile sasa wananchi mmekubaliana tufanye kazi kama wananchi pamoja, basi tuelekee huko na tuache fitina. Tunataka kusahau yaliyopita. Najua kuna wengine watasema tio mbona Raila amefanya hii, amekubali hii, lakini Kenya ni muhimu zaidi kushinda Raila au mtu mwingine. After the Grand Coalition government and our differences emerged with our party ODM, Honorable William Ruto and a team that he leads, we walked out of ODM and joined PNU. Lakini kwa Uhuru Kenyatta na William Ruto, kitumbua bado hakikuwa kimeingia mchanga. Mr. Uhuru Muigai Kenyatta. Baada ya muda mfupi, mahakama ya jinai ya ICC, ambayo haikuwa inajulikana sana na Wakenya, ikawa imetupia jicho nchi ya Kenya. Thank you for your presence here. Muda si muda, aliyekuwa mwendesha mkuu wa mashtaka katika mahakama hiyo Luis Moreno Ocampo akawa anazidisha safari zake humu nchini. Hatimaye, tarehe 15 Disemba mwaka 2010, Ocampo akazindua orodha ya watu 6 ambao walionekana kuhusika pakubwa na mapigano baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. He authorized the police to use excessive force against civilians in Kisumu and Kibera. They were shooting and killing more than 100 people that they didn't identify as supporters of the other party. These are the names of the 6 individuals. Baadhi ya majina yaliyokuwemo ndani ya orodha iliyoitwa wakati huo Ocampo 6, 3 walihusishwa na chama cha ODM, wakiwemo aliyekuwa waziri Henry Kosgei, mwanahabari Joshua Arap Sang, pamoja na mbunge William Samoei Arap Ruto, ambao walikuwa mstari wa mbele kutafutia ODM kura katika eneo la Bonde la Ufa. Kwa upande wa serikali, aliyekuwa kamishna wa polisi Meja Jenerali mstaafu Mohamed Hussein Ali, aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Mudhaura, na aliyekuwa kiongozi wa upinzani aliyegeuka kuwa mwandani wa Kibaki, Uhuru Kenyatta. Mashtaka ya jinai yaliyowakabili wawili hao, Kenyatta na Ruto, katika mahakama ya ICC yakawaleta pamoja tena. We brought together elders from the Kalenjin nation and elders from the Kikuyu nation who sat together and agreed. And by the way, William Ruto had refused to be the running mate. He wanted to run as president, Uhuru to run as president, and then they come together in a runoff. And I remember telling the deputy president, my friend, if you can do it in a runoff, you might as well try it in the first round. In any case, if you don't get it in the first round or even in that runoff, you'll be in The Hague. So you either agree now to come together and work towards victory, or you hang separately. The glue that brought these two people together outside politics was the ICC indictment. And you know, the ICC was both local and international conspiracy to lock out William Ruto and Uhuru Kenyatta, who were serious competitors in the 2013 general election, and to give a through pass to Raila Odinga. Wengi wakaanza kuwa na imani kuwa wawili hao
hawakuwa na budi ila kufanya kazi pamoja. There was one Harambee, if you remember, for the Mau evictees at Pan-African Hotel. And that is the beginning of the new phase of their life. So that time they are still talking, you know, reproachments, pole. Then this Harambee, which happened to have been somewhere around 2011, if I'm not wrong, or 2009, I remember. Ruto made the thinkable move and invited Uhuru to preside over the Harambee for Mau evictees. And Ruto was fought by his people. How can you invite our enemies? How can you do this? And Uhuru was viciously fought by both the Kikuyus, the Gema, yeah, within now the Kibaki side of government, but also by his coalition partners. Now William Ruto now goes to his people to tell him that he has decided to work with Uhuru Kenyatta. Remember, they have now the ICC issue on their neck. Oh, and they could not understand. How can you take water, instead of pumping it down to the lake, you are pumping it up the mountain? They couldn't understand. That's the analogy that the encouraging elders again used. But he really tried, and he convinced them that this is the best thing for them. Let them work together. We have got ICC here. In any case, whether we win or we don't win, this is the only formula that we can be able to have our people to live together. Wawili hao pia wakawa na mafikra ya kuwaunga marafiki zao mkono kuwania viti hivyo ili kuhakikisha wanakingwa kutokana na msukumo uliokuwepo wa kesi hiyo ya ICC. Majina ya Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka yakawa katika vinywa vya wengi kuwa wangeungwa mkono. At one time, in a meeting where I was, Kalonzo Musyoka told Uhuru Kenyatta and William Ruto that, you know, you'll only be jailed for 10 years. So let me become the candidate, the president. Then after 10 years, you come out. And I remember that meeting ended there and then after that statement. It was the most reckless, irresponsible statement. Waliposukumwa hadi mwisho na kukubali kufanya kazi pamoja, walikuwa na swala moja tu akilini mwao: kupigana na kesi dhidi yao katika mahakama ya ICC. Kesi dhidi ya wawili hao na siasa zao zikawa zinaziunganisha jamii zao ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zimetofautiana katika chaguzi zilizopita. In their merger was the ICC case. The ICC case was a political case. It was not a legal case. So we have agreed in principle that we must deal with it politically. How do you deal with it politically? We must be the ones running the next government. I don't want to go into the details. Ndugu yangu, wawili hao na vyama vyao vya TNA na URP wakatengeneza muungano mpya. Wakapiga kampeni kali hadi dhidi ya mataifa ya maghaibuni, wakisema walikuwa wanataka kurejesha ukoloni kupitia mahakama ya ICC. Na kwa marafiki wetu wa nje, ningependa niseme hivi: we as Kenyans have gone through very difficult and trying times. But we ourselves also have the solution to our problems. We are now under a new constitutional dispensation that has been passed by Kenyans. And the fundamental basis of that constitution is to give our people the freedom and the right to choose their elected representatives. We are asking those who are going around in courts thinking that they can elect the people of Kenya through the court or through the legislature or through the executive. We are telling them, through the constitution, Kenyans themselves have the right to elect their own leaders. I, Uhuru Kenyatta, in full realization of the high calling I assume as President of the Republic of Kenya, siku ya leo
Ushindi wao ukawajaza wengi na maswali sio haba. Je, ulikuwa ushindi ambao uliponya tofauti zao, au ilikuwa ndoa ya muda ambayo ilikuwa bado haijakumbana na changamoto za kuongoza nchi nzima? Ushindi wao haukuwapa Wakenya nafasi ya kuuliza maswali mengi, kwani muda mfupi baadaye walianza kupiga vichwa vya habari kwa mtindo wao mpya wa uongozi. Kama mapacha, walivaa nguo zilizofanana na hata kumaliza sentensi za kila mmoja na kuwapa Wakenya taswira ya wapendanao, wakifananishwa na rais wa Marekani wakati huo, Barack Obama, na makamu wake Joe Biden. Hadithi nyingine ya kusisimua iliyokuwa ikishamiri maelfu ya kilomita kutoka Kenya. Actually, the election of 2013 was a peace dividend election. It was not a love affair. It was people sacrificing for the sake of peace of this country. We thought we had arrived in terms of a really shared presidency, not shared constitutionally, but the two fellows who cared so much about the country, given the past that we had come from, and the communities they represented. Wawili hao walikuwa na undugu wa karibu sana, hivi kwamba wakati mmoja Rais Kenyatta aliondoka nchini kuelekea mahakama ya ICC na kumwachia hatamu za uongozi naibu wake. Undugu huo hata hivyo haukukawia sana, kwani lisilojulikana na wengi ni kuwa kutoridhika na kushukiana kulikuwa kumeanza kukita mizizi jumbani la Jubilee. When I personally started sensing there's something was in 2016, when Uhuru's case was dropped at the ICC ahead of Ruto's case. I was involved in the president's campaign in 2016-2017, and I know he was fed up, right? But it was between a crocodile and a shark. On one side was Ruto, and the other side was Raila. So he had to choose which one should eat him up. From the time the president won his second term, the second election, his advisors were ready to have a deal with Tinga for the next 5 years, and isolate and kill completely the dream of Jubilee Party of uniting the country, of William Ruto succeeding the president within the 10-10. Usaliti ulikuwa umeanza kudhihirika na mambo ya kanza kwenda segemnege. We are not using him to get the 2017 vote. We could have got that vote even with another combination. We could have got that vote even with the Luyas, for example, with Eugene Wamalwa running mate. It was obvious who was preferred, and the preferred was Eugene. Yeah, it was. Remember the first meeting when Eugene was told to be running mate. I actually had come from Meru. If you go back to your records with Uhuru, when we opened the Central Bank Center in Meru town, and when we landed, we went for a talk at KU. And from that, when we were talking with James Wang to the children, from that talk, Uhuru told me to call Eugene. And we went somewhere, and Eugene refused to be running with. Until 2017 election is when cracks emerged. And in all that was just the beginning of the common thing in Kenyan politics, politics of deceit, politics of betrayal. And this you'll find it in every government. Is it before or after the election? No, just before the election. Even there were people who were thinking of, do we replace William Ruto with Kalonzo Musyoka? Hata hivyo, katika heka za kusaka kura ya mwaka 2017, wawili hao wakaonekana kuweka masuala mengi pembeni na kukanusha kuwa meli yao ilikuwa inayumba. Wakatoa kanda za video pamoja na kuonekana kuitupilia mbali tofauti kati yao na kuweka mzaha kuonesha kuwa ucheshi uliokuwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2013 bado ulikuwepo. Lakini nyuma ya pazia za siasa, mambo hayakuwa shwari, kwani kati ya wawili hao na tofauti zilikuwa zikizidi. He would line up permanent secretaries aligned to him. He would line up parastatal heads aligned to him. And they had targets to take money
to Karen on a weekly basis, on a monthly basis. And it was not sustainable. So I think by the time we were coming to the 2017 election, the boss was fed up. Or you can at least sum it up into two. One was greed. Greed. And two was using blackmail as a weapon in the political arena against the president. I wouldn't call it corruption. I call it, rivalry in terms of influence. Yeah, they wanted to. So I say time is running out. When are we going to control this government? Yeah, this shared government. Why are you sharing? It's supposed to be all ours. So it's not really corruption. Don't think that it's because they were cleaner than Caesar's wife. The intentions were very clear. That there was a game, there was a plan, there was an instruction where somebody of the magnitude of the office of the deputy president would pick up the phone call and call junior procurement officers and give them orders about how to procure and about who to award tenders. I mean, we have to accept that at a personal level, the deputy president has done well for himself. He's a tough bargainer. He's become a very rich man at a personal level. I mean, I don't know, they talk about 5 choppers. He admitted the other day to 2,500 acres of land in Taita area. And he's a rich man, that's for sure. How is it possible for somebody to sustain a campaign for 5 years without conducting a fundraiser? From the time the president was sworn in Kasarani, the president started implementing the politics of deceit and betrayal and humiliation. Kulingana na Murathe, rafiki wa karibu wa Rais Kenyatta, azma ya Ruto kuwania urais ilikuwa imechukua nafasi kubwa, na swala hilo ambalo liliumbisha merikebu ya Jubilee kutoka ndani. He started scheming the 2022 immediately after they won the 2013 election, all right? To a point where post 2017, there were even fears about the person of the president. When I met them first, when I met President Uhuru Kenyatta at the memorial service of the father of Mudavadi, he asked me and his people asked me, why are you fighting the deputy president? I told them that one day you people will assist me to fight him because he's in a rush for gold. You don't do that. You go slowly by slow. It takes time. There is no shortcut to leadership and there is no shortcut to riches. But we realized the president was implementing in his second term. He needed us in the first term. He needed us to cross the bridge in 2017. And once he crossed the bridge, he said, now I'll remove the ladder. And by the way, he did that. Tofauti hizi zilikuwa zimekita mizizi hivi kwamba wengi tuliozungumza nao wanasema kulikuwa na mpango wa kumuondoa Ruto uongozini kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2017. Uchaguzi wa mwaka wa 2017 ulipoendelea kukaribia, pande zote mbili zilionekana kulegeza kamba na kuweka tofauti zao kando ili kushinda uchaguzi huo wakiwa na nia tofauti tofauti. Hapa ndipo Rais Kenyatta alinena maneno ambayo yalionekana kuweka vizuizi ari yake ya kutafuta mrithi wake mwingine miaka yake ya mwisho ya uongozi. Mimi nawaambia kitu kimoja peke yake, ya kwamba wagojee miaka 10 Uhuru amalize kazi yake, alafu wagojee miaka ingine 10 Ruto amalize kazi yake, alafu sasa wakitaka watakuja sasa waunde yao ambaye watakuja kusema ni nani atakuwa ndani, nani atakuwa nje. You know, yangu 10 na yako 10 could have two reasons or two meanings. One, it could have been genuine. That kind of working together, sharing past, going to ICC together, now running government together, just to show how close they were, you know? Especially being under attack from the opposition
led by Raila Odinga. So it could have been genuine. He meant it. But it could also have meant you are trying to get Ruto and his people to think you are with them, to support you until you get 2017. Wengi wakadhania mwisho wao ulikuwa umewadia na kila mtu angeenda kivyake, lakini mahakama ya juu ikabatilisha uchaguzi mkuu Septemba mosi mwaka 2017 na kuvuruga jumba la Jubilee zaidi. Harambee! Sauti iliyonaswa hivi majuzi yake naibu wa rais William Ruto inaashiria jinsi kizaazaa kilikuwa kimegubika uongozi wa Jubilee baada ya kubatilishwa kwa uchaguzi huo. Watu wengi walikuwa nafikiri sasa ikisemekana turudie uchaguzi ati tutawachana na Uhuru. Sijui kwa sababu gani watu walikuwa naamini hivyo. Lakini mimi nilitoka hapa kwa ofisi na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo iko Kiingereza. Akaniambia hapana, nimechunga kabisa, kila kitu iko sawa. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Nje, sijui nani. Mwisho mlango kumbe ilikuwa wazi, wengine wakaingia ndani wakaharibu. Si ndio? Mimi nikatoka hapa, nikafika State House. Kufika State House nikakuta rafiki yangu wako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini, kwa sababu sisi ni wazee. So ndio huyo sasa hii maneno sijui nini, mimi sitaki mimi nataka kwenda Ichaweri, wewe sijui sasa mimi sitaki, wacha tuachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia nikamwambia wewe, ni vile tu nilikuwa na heshima, ningemchapa kofi. Ndio mimi nasikitika hapo nikiona wengine ngwe mtu amekuwa huko amepewa kazi, badala ya kazi ni mdomo. Alafu sasa mimi tutafanya na kwa nini hukufanya wakati ulikuwa huko? I wish to declare Honorable Uhuru Kenyatta as President-elect and Honorable William Ruto as the Deputy President-elect. Ingawa kufutiliwa mbali kwa uchaguzi wa mwaka 2017 kulizima moto iliyokuwa inawaka, ilikuwa ni muda tu kabla iyotokee tena. Ushindi wao hata hivyo ukawa hauna mashiko baada ya upande wa NASA uliongozwa na Raila kukataa kushiriki katika marudio ya uchaguzi. Kilichofuata ni NASA kuanza maandamano ambayo yalikuwa kizungumkuti kwa uongozi wa Rais Kenyatta katika kipindi chake cha pili na cha mwisho. Asubuhi ya tarehe 9 Machi mwaka 2018 ilikuwa ni siku ya kawaida kwa wengi, wakati Kenyatta na mpinzani wao wa jadi Raila Odinga walizika tofauti zao na kusalimiana katika jumba la Harambee. Salamu hizo zikashtua wengi, wakiwemo wandani wa wawili hao na wapinzani wao. The moment the handshake happened on the 9th of March on the steps of Harambee House, Ruto's future was almost buried. What had seemed so obvious changed with that handshake. Because I do not, in my estimation, think there was going to be anything that was going to stop Ruto from the presidency until the handshake happened. After 2017, there was closing of ranks between family and close friends. And now Uhuru could not withstand. A point reached really in our government, in the government of President Uhuru Kenyatta, when he shook hands with Raila, we all breathed a sigh of relief. And you remember, from that time on, it was possible to pass bills in Parliament without depending on, that side, so-called Tanga part of the Tanga part of Jubilee, because we were being blackmailed by Duale, we were being blackmailed by Ruto. The president would call a PG at State House, and he was busy demobilizing and mobilizing people not to attend a PG. Ladies and gentlemen, uongozi wa mabunge yote mawili ulikuwa unashikiliwa na wandani wa Ruto, Aden Duale akiwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, naye Kipchumba Murkomen
akishikilia nafasi hiyo katika Seneti. The president came to me face to face and told me, Honorable Duale, you have a split loyalty between me and my deputy. Please make a decision, join me in the war against William Ruto. And I told him, no, I am a Muslim. First I said that I'm a Muslim. What has William Ruto done to me? I joined even this coalition through URP. But above all that I saw in William Ruto was good deeds. Kenyatta akafanya mabadiliko katikati ya mwaka wa 2020 na kufunga ukurasa mpya wa vita vya Uhuru. The president a point reached that he could not take the blackmail, and if Raila was being used as the weapon for blackmailing him, that look, you'll not have enough people in parliament to pass any bill, the moment there was a handshake with Raila, that was the end of the blackmail. Kuondolewa kwa Duale, Murkomen na marafikize wa Ruto kama Profesa Kithure Kindiki, Kimani Ichung'wah na Benjamin Washiali kutoka afisi muhimu za bunge kukawezesha Rais Kenyatta kuendesha ajenda yake kwa urahisi katika mabunge yote mawili katika kipindi chake kilichobaki cha uongozi. At times I used to wonder, surely does President Uhuru Kenyatta know what he's doing? Is his intention maybe intended to help Ruto? Because he knows how sympathy politics occurs. Yeah? There is no way you can go and publicly humiliate your deputy and then you don't expect your deputy to accrue political sympathy. Hata hivyo, kuwaondoa viongozi wao kuliwaweka huru na kuwafanya kuzidisha mashambulizi yao dhidi ya Rais Kenyatta na rafiki yake mpya Raila Odinga. Launching the BBI. Mpango mpya wa uongozi ulikuwa tofauti sana na siasa za Kenya zilivyojulikana, hatua ambayo ilimfanya Ruto kulalama nje na ndani ya nchi ya Kenya katika mikutano yake. I am the biggest loser when it came to the collapse of Jubilee. I had invested, the same way I see that passion in you, I had invested a lot of emotion, a lot of effort in building the Jubilee Party. Unfortunately, we tried. The members of my team who are sitting here, who are members of Jubilee, know that I was the last person to accept that we move out of Jubilee. Jaribio la kubadilisha katiba kupitia ripoti ya BBI kukaongeza moto mkubwa hasa ndani ya chama cha Jubilee ambacho kilikuwa sasa kimesalia jina tu. Naibu wa rais na wandani wake wakipinga jaribio hili la Rais Kenyatta na Raila wakikita kambi kote nchini kupigia debe swala ambalo lilikuwa liwaunganisha wa Kenya, likawa ndilo donda sugu humu nchini na kuwatenganisha wa Kenya. I remember one of the most agonizing time we had as William Ruto allies and key leaders around him was how do we approach BBI. BBI, you know, had sweetness, and on the other side it had some poison. So for us it was we were at River Jordan when peace be upon him, Prophet Moses was running away from the Pharaoh, and so we were wondering how to cross it. BBI then, to all observers, and Ruto included, must have been seen for what it was, an infrastructure to help Raila and Ruto and Uhuru get power in 2022, an infrastructure, and certainly not in the interest of Ruto. Kukosana kwao kukampa Ruto nafasi ya kuweka mikakati ya kutafuta urais akitumia njia inayoonekana kama ni ya kati ya walionazo na wasionazo. Ruto akawa na mpango wa kiuchumi ambao alinuia kuwainua Wakenya walio chini, almaarufu bottom up. Bottom. Kupitia mpango huo wa bottom up, Ruto akawaonyesha Uhuru na Raila kama viongozi ambao hawakuwa na ufahamu wa matatizo ya Wakenya wa kawaida, akiwashutumu wawili hao kuwa na njama ya kubadilisha katiba badala ya kubadilisha maisha ya Wakenya. The defiance is what has built Ruto's hopes and his attempt to be president, his campaign, I should say, is buoyed by that defiance and rebellion. And BBI is part of the things he did to endear himself to the people.
Mwisho wa vita hivyo, macho yote yamekuwa yamewekwa katika ngome ya Rais Uhuru Kenyatta ya Mlima Kenya. Kura za maoni zikionyesha kuwa Ruto anaongoza katika uungwaji mkono, naye Kenyatta akijaribu kubadili hali hiyo kwa kumuidhinisha Raila Odinga kumrithi. Kadhalika, Rais Kenyatta amekirejesha chama chake cha Jubilee katika ulingo wa siasa za kitaifa na kuvileta vyama zaidi ya 20 pamoja ili kutifua kivumbi cha mwisho cha siasa za urithi wake dhidi ya aliyekuwa wakati mmoja mwandani wake wa karibu au hakuwahi kuwa. Kennedy Muredhi, NTV.